it seems in California area, once again, you have a very hot weather, it seems. You had not long ago, you have a very hot weather again. It seems this weekend is going to be quite hot. Here, weather is very pleasant, because it is raining season, I mentioned before. So last few days starting to rain, and therefore morning and evening is quite chilly. So that's why I'm wearing this quite warm, my upper garment. And so today I read, which I do every morning, I read BBC News, and they mentioned going to be very hot in your part of people who live in California. So take care with this hot weather. Oh yeah. Ngài Ken Rinpoche, viện trưởng, chia sẻ với chúng ta rằng là Ngài có đọc thông tin là trên rằng là ở phần của chúng ta ở đây thì cái khí hậu hôm nay tuần này rất là nóng. Thầy chia sẻ rằng là khí hậu ở nơi thầy thì nó đang rất là thoải mái, và ở Ấn Độ hiện giờ đang đi qua là mùa mưa. Vào buổi sáng và buổi tối thì nó cũng hơi lạnh lạnh, bởi vậy thầy mới đắp là cái mảnh vải làm nó khá dày. Và thầy thấy rằng là bên quý vị hay bên chúng ta nơi đây thì trời nó thật là nóng. Oh yeah. So now we will start today's gathering, and as we know from our own experiences, and also from those great masters' advice, importance of having positive motivation in general, and in particularly when we participate in spiritual activities. So that's what we are going to do, at the beginning. And here, the taking refuge, mind taking refuge, and the altruistic awakened mind. These two minds will be held or be present, at the beginning of the class, and also during the class. Although, listening, contemplating what is said, what are the meanings, and so on and so forth. Same time, every now and then, briefly remind ourselves that the motivation, positive motivation, the refuge, mind taking refuge, and bodhicitta that we have started the class. And it is quite helpful to train our mind, be able to continue that motivation during the, this hour and a half. And also because now many of you are participating from the west coast of America, it is the beginning of the day, and try to continue, those two mental states every now and then during the day while you are participating in varieties of daily activities. And that is really training which I've been repeating again and again and again, which I feel from my own experiences really benefit very much in the morning and at the beginning of the event, setting positive motivation.
Và bây giờ chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Cũng như quý vị đã biết từ những cái trải nghiệm riêng của mình và cũng như là từ những lời khuyên từ những vị đại sư, rằng động cơ tích cực nói chung, chung hay nói cụ thể rằng những động cơ tích cực khi chúng ta tham dự những hoạt động về tâm linh, khi mà mới bắt đầu về cái sự tu tập về tâm linh, thì tâm để mà quy y nơi tam bảo và tâm vị tha tỉnh thức vì tất cả chúng sinh, chúng ta nên tạo dựng cái trạng thái tâm của mình ở bắt đầu những buổi hội tụ để mà nghe pháp. Mặc dù là sau đó thì chúng ta nghe pháp, chúng ta suy gẫm quán xét những ý nghĩa của những lời dạy, nhưng mà mỗi thỉnh thoảng chúng ta hãy nhắc lại một cách ngắn gọn cho mình sự quy y nơi tam bảo và khai triển bồ đề tâm. Thật ra hữu ích nếu mà chúng ta có thể rèn luyện tâm như vậy. Nhiều quý vị ở đây, quý vị đang là ở bên phía Tây của miền biển, của bên phía Tây của nước Mỹ, thì là quý vị đang ở vào buổi sáng. Và như vậy thì sau khi buổi lễ này thì quý vị sẽ trải qua nguyên một ngày, thì quý vị nên cũng thỉnh thoảng nhớ về hai tâm này, tâm quy y nơi tam bảo và khai triển bồ đề tâm. Đây chính là cái sự luyện tâm thật sự. Và như vậy, bởi vì như vậy thầy cứ đọc đi lặp lại, bởi vì thầy cảm thấy rằng là từ cái kinh nghiệm riêng của thầy, những cái điều này đem lại rất là nhiều những lợi lạc. Và như vậy vào buổi sáng và bất kỳ những cái bắt đầu những buổi hội tụ để mà nghe pháp, thì chúng ta hãy tạo ra một động cơ thiền, động cơ tích cực để mà nghe pháp. And those 4 lines, first 2 lines are refuge. Whether you say it in Tibetan, or whether you say it in English, or in Vietnamese, you know, which in which language you say, is not that much difference. What is important is when we say the words, at the same time try to bring the meaning in our mind. And if we do this once, twice, 3 times, you know, and again and again and again, eventually, you know, that will become very natural. As soon as we say the words, we immediately, you know, feel, understand the meanings. And that is another way to train ourselves. You know, meaning of these lines, you know, we to feel from our heart, and that will come gradually, bit by bit, listening to the teachings, reading the books. If there are possibility to have some discussions, and you know, your own contemplations, your own thinking, you know, and then added on what you have learned in your previous reading, listening, discussion. Added on bit by bit. Then eventually, once, for example, in this first line, in Tibetan, Sangye, as soon as you say the Sangye, you know, that is in English, Buddha, you will have the meaning of that word, you know, in a full meaning of that word. And when you say the second word, Chö, Dharma, you know, you can again have the meaning of Dharma, the qualities of Dharma. And that is what we need to train ourselves. We need to really, you know, what you call
learn ourselves bit by bit by bit. I like this word very much. Nurturing. Nurturing. For example, when we nurture a child, when we nurture a plant, nurturing is gradual. Nurture is not all in once. When you are nurturing a child, it is not all in one year. It's not all in one day. It is day by day, week by week, similar to that. When we nurture our Dharma understanding, Dharma practice, Dharma training, it is very much bit by bit by bit. So that is very, very important for us to bear in mind. So therefore, the first two lines in these 4 lines are refuge. The last 2 lines are bodhicitta, and I have mentioned some of the meanings of these lines before. Today, just brief, then another time I will explain a little bit detail on other occasions. So the first 2 lines, Sangye, Buddha, Chö, Dharma, Tsokyi Chok, Gindun, Tsokyi Chok, Sangha. When you say that line, then we need to think the refuge object. Sangye, Chö, Tsokyi, Chonamla. Then when you say the second line, Changchuk Pardo, until enlightenment, Dagni, you must recall yourself, I, Yapsuche, go for refuge. And when you say go for refuge in Buddha, seeing the Buddha as my teacher. Go for refuge in Dharma as an application to be applied in my daily life, to be experienced, to be actualized within myself. And going for refuge in Sangha, that means as my spiritual friends. Some members are my spiritual friends. So recall that. Và 4 câu kệ của sự quy y như quý vị thấy trên màn ảnh. 2 câu kệ đầu là nói về sự quy y. Cho dù quý vị trì tụng bằng tiếng Tây Tạng, bằng tiếng Anh hay bằng tiếng Việt, bất kỳ những ngôn ngữ nào đều không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là khi chúng ta nói ra một từ thì cùng một lúc chúng ta hãy đem cái ý nghĩa của từ đó đến tâm của mình. Nếu quý vị trì tụng 1 lần, 2 lần, 3 lần và quý vị cứ lặp đi lặp lại thì sẽ có ngày cuối cùng là nó sẽ trở thành một điều tự nhiên. Khi chúng ta nói đến một từ đó thì tự nhiên là chúng ta hiểu được ý nghĩa của đó. Và đó là một cách khác để chúng ta rèn luyện tâm của mình. Và để những cái từ ngữ đó mà chúng ta có thể cảm nhận từ ở tận trong đáy lòng, trong tim của mình, thì chúng ta phải tu tập, chúng ta phải lặp đi lặp lại mỗi từng chút ít. Và khi chúng ta nghe Pháp hay chúng ta đọc kinh điển, đọc sách hay là thảo luận, hay từ những cái ý nghĩ của chúng ta sau khi chúng ta nghe Pháp, thì chúng ta tu học lại, quán xét, thì nó từ từ nó sẽ đi vào, thấm dần vào ở trong tim của mình. Và ví dụ như khi dòng đầu tiên chúng ta nói đến chữ Sangye ở đây là Đức Phật, thì khi mà chúng ta lặp đi lại chữ Đức Phật hay chữ Sangye thì ý nghĩa của từ Đức Phật sẽ đến với tâm của chúng ta. Từ thứ hai là Chö, là Pháp hay Dharma, thì chúng ta cũng lặp đi lặp lại thì chúng ta sẽ hiểu được những phẩm hạnh, những ý nghĩa của Pháp. Và như vậy thì chúng ta cần phải rèn luyện tâm của mình mỗi từng chút ít, từng ngày và từng ngày. Thầy rất thích cái từ ngữ gọi là tiếng Anh gọi là chữ nurture,
chúng con tạm dịch là nuôi dưỡng hay là săn sóc. Thì sự nuôi dưỡng săn sóc ở đây được ví dụ như là thí dụ như những đứa trẻ nhỏ thì chúng ta phải săn sóc, phải nuôi dưỡng từng ngày, từng mỗi chút để mà lớn lên. Thì cũng như vậy, khi chúng ta tu tập Phật Pháp thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái tâm của mình và săn sóc cái tâm của mình. Và hai dòng cuối của câu kệ đó là nói đến sự khai triển Bồ Đề tâm. Và dòng thứ nhất, chúng ta vẫn đang dòng thứ nhất thì nói chữ sốt kỳ chốt. Thì ở đây là nói đến là tăng đoàn tối thượng. Và như vậy khi nói đến từ này thì chúng ta nghĩ đến những phẩm hạnh của tăng đoàn. Dòng thứ nhì nói đến chữ Trang Chúp Bardu. Trang Chúp Bardu là cho đến khi giác ngộ. Da là con, Kapsuchi là xin quy y. Và như vậy thì khi nói đến cái từ quy y ở đây thì chúng ta quy y đến Phật. Phật là chúng ta xem như là vị thầy chỉ đường. Pháp là những gì chúng ta cần phải trải nghiệm, chúng ta cần phải thực chứng. Và Tăng là những người bạn đồng hành về tâm linh của mình. Và như vậy chúng ta hãy nhớ đến những cái phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng. So then what I've done so far with regard to those two lines, first two lines, I've just given word by word, there's some brief meaning. But, behind those two, behind the meaning of those two lines, two very, very important, the understandings that we need to gradually develop or nurture within ourselves. Those two understandings are understanding of the qualities of the Buddha, Dharma, and the Sangha, their qualities, and the understanding of the nature of this unenlightened existence, this unenlightened existence. Although we are born as a human, we have so many good things, there are many good things there, but still we are unenlightened beings. We are not free from dukkha and the origins of dukkha. So these two understandings are the key factors that we have, strong and deep mind taking refuge in three jewels. Chúng ta vừa mới được nghe thì là thầy giảng cho chúng ta mỗi từng chữ của hai câu kệ đầu tiên. Đây là cái ý nghĩa một cách là ngắn gọn. Nhưng mà ngoài cái ý nghĩa của những cái dòng chữ này thì chúng ta cần phải có hai cái sự thấu hiểu mà phải sâu xa hơn nữa để mà chúng ta phải thấu hiểu. Thì hai sự thấu hiểu này, thứ nhất là chúng ta nên thấu hiểu được phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng. Và thứ hai, chúng ta cần phải thấu hiểu bản chất của sự hiện hữu chưa giác ngộ hay không giác ngộ, chưa giác ngộ của chúng ta. Mặc dầu chúng ta đang được sinh ra làm thân người, chúng ta cũng có những cái điều kiện, những cái niềm vui, những cái điều kiện thuận tiện. Nhưng mà là sinh ra làm thân người, chúng ta không thoát khỏi dukkha hay là sự khổ và cái nguồn gốc của sự khổ đau. Và đây là hai cái yếu tố chìa khóa, hai cái yếu tố chính then chốt để mà chúng ta dựa vào đó mà chúng ta nên quy y nơi Tam Bảo. Now then the last two lines, Dagi. Dagi means by me, Jinsok, the generosity and etc. Jiva I've done, the Dag Tsongnamki. So all the meaning is the virtues, the wholesomes that I've done, such as giving generosity, and this is again once important to remember, the virtues, the wholesomes that
we have done. We do. We do many good things. There's no doubt. And all these good things, all these virtues, wholesomeness that I've done, all these be the causes, dollar pencher, to benefit to living beings, to benefit to all living beings, dollar pencher, sanje tuba shaw, may I attain, may I become the fully awakened beings. May I become fully awakened beings in order to benefit all living beings by all the virtues, all the wholesomeness that I do. I've done in the past, I will do at the moment, I will do in the future. So that is really, and here, what's one important thing is we should train our mind. We should train our mind able to see, able to feel that all living beings are very dear to ourselves, very dear to ourselves. That is what here. When we train our mind, that have that kind of understanding, that kind of feeling, understanding of very dear to ourselves from many different ways. All living beings are very dear to ourselves. Then we are able to think that all the virtues, all the wholesomeness I have done in the past, doing at the present, and will do in the future, dedicate for the benefit of all living beings, me to experience the fully awakened mind. So there are these, background behind the meaning of those lines. There are background training our mind is necessary. Và hai dòng cuối nói rằng đáp kia, đáp là do con làm, chinsot là hạnh bố thí và vân vân. Kipe so nam chi, ở đây là những gì mà con đã làm. Thì tất cả những thiện hành, những điều tốt, điều thiện mà con đã làm, xin đó là những nhân để mà đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Xin cho con trở thành một đấng toàn giác để mà đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Và ở đây chúng ta nói đến những thiện hành mà mình đã làm là thiện hành trong 3 thời gian của quá khứ, của hiện tại và của vị lai. Và ở đây điều quan trọng của chúng ta là chúng ta nên rèn luyện tâm của mình để chúng ta có thể nhìn ra, có thể thấy được và có thể cảm nhận được rằng tất cả chúng sinh là rất là thân thương đối với chúng ta. Khi chúng ta rèn luyện tâm của mình bởi nhiều phương cách khác nhau để mà tu luyện, để mà rèn luyện tâm của mình, để xem tất cả chúng sinh hữu tình là rất là thân thương với chúng ta, thì kế đó chúng ta có một ngày chúng ta có khả năng để mà nghĩ đến điều đó. Và như vậy khi mà chúng ta nghĩ rằng tất cả chúng sinh đều rất thân thương đối với chúng ta, thì chúng ta sẽ tự dưng sẽ đem tất cả những thiện hành, những công đức của mình, những công đức chúng ta đã tạo ra trong quá khứ, những công đức đã tạo ra trong hiện tại và trong tương lai, và chúng ta hồi hướng đến cho tất cả. Và đây là cái background, là cái nền tảng ở đằng sau khi chúng ta trì tụng hai cái câu kệ này, để mà chúng ta rèn luyện tâm của mình có được cái bồ đề tâm đối với tất cả chúng sinh. So now we will say together those 4 lines, and while we are saying the 4 lines, hold the mind taking refuge in 3 jewels and the altruistic awakened mind. Và bây giờ chúng ta hãy trì tụng câu kệ quy y và khai triển bồ đề tâm. Thầy nhắc với chúng ta, trong khi chúng ta trì tụng, chúng ta nên giữ tâm của mình để quy y nơi Tam Bảo.
và cái tâm tỉnh thức vị tha. Sanje che da so ji cho nam la changju pa do da ne ja so je da ge chen so ji be so nam ji do la penje sanje do bara sho che da so ji cho nam la Chanju pado dane jazo che dage jinso jibe cho nama ji dola penje sanje dobara sho. Che da so ji cho nama chanju pado dane jazo Dagi jinso ji pe co nama ji dola penje stanje do bara. Can Rinpoche please unmute yourself? Oh yeah, I've done that. Yeah. Oh yeah. So now we will say a few times together Buddha Amitabha's mantra, Om Amitabha Tri. And when we are saying the Buddha Amitabha mantra, visualize, the Buddha Amitabha either above our head and or in front of us. If we visualize in front of us, Buddha Amitabha is facing towards us. If we are visualizing above our head, then Buddha Amitabha is facing same direction as ourselves. And while we are reciting the mantra, in the aspect of the multicolored light, in the nature of Buddha Amitabha's loving kindness, great compassion, and wisdom, descend towards all living beings, and imagine by reaching the light, in the aspect of light, in the nature of great compassion, loving kindness, and wisdom that dispel all the difficulties of the living beings, and they receive all the blessings from the Buddha Amitabha. So hold that kind of visualization, and then together, same time, say the mantra together. Và bây giờ chúng ta sẽ trì tụng câu chú của Đức Phật A Di Đà, và quý vị quán tưởng Đức Phật A Di Đà có thể là ở trên đỉnh đầu của mình, hay Đức Phật A Di Đà có thể ở trước mặt của mình. Nếu quý vị quán tưởng Đức Phật A Di Đà ở trên đỉnh đầu của mình thì Ngài đang ngồi và nhìn cùng một hướng với mình. Và nếu Đức Phật A Di Đà ở trước mặt mình thì quý vị quán tưởng rằng Đức Phật A Di Đà đang giáp mặt với mình. Thân hình của Ngài màu đỏ, và Ngài tỏa ra những hào quang cũng màu đỏ, trong dạng của hào quang, nhưng mà trong dạng của những trí tuệ và lòng từ bi của Ngài tỏa đến và giao tiếp đến tất cả chúng sinh hữu tình. Và khi những ánh hào quang màu đỏ này giao tiếp đến tất cả chúng sinh hữu tình, quý vị hãy quán tưởng rằng là những khó khăn, những đau khổ của chúng sinh hữu tình được xóa dịu, được tan biến, và tất cả chúng sinh hữu tình thọ nhận được những sự hộ trì, những cái ân hộ trì từ Đức Phật A Di Đà. Và quý vị hãy giữ trong tâm khảm mình như vậy trong khi mình trì tụng
câu chú của Đức Phật A Di Đà. Om Amedevare, 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 Om Amedevare,
Devare Omo Oh yeah. Before we read, continue to read our text, I would like to make a short quote from Shantideva's text, Guide to the Bodhisattva's Way of Life. Shantideva was one of the great Indian masters in 7th century, 6th or 7th century Common Era. And this great Indian master wrote several amazing texts. And the 2 texts are still available with us in Tibetan, and now they are also translated in English. I'm sure it may, at least Guide to the Bodhisattva Way of Life, may have translated in Vietnamese. I'm not sure, but it is very popular. Very, very nice, beautiful text. And in that text, there is, I'm going to quote 2 lines from that text. And 2 lines are this: Changchuk semji tashune dene dewar dowala semshi sushi gilukyul. Actually, there are 3 lines. So, meaning of these 3 lines, literally it's saying, by writing, or mounting, by writing the wholes of bodhicitta. In other words, in the meaning, cultivating, nurturing bodhicitta within ourselves. Our mind turning into bodhicitta, mind of enlightenment. Changju semji tashune dene dewar dowala. So by writing that wholes of bodhicitta, to go from fortunate to the higher fortunate, dene dewa dowala. Semshi sushi gilokyo. The wise people, the wise people will never sort of, what you call the feel discouraged to do that. The meaning is, the people who have wisdom, people who are wise, able to understand the meaning of this life. These people will not discourage, even though it is difficult to train our mind, to transform our mind into mind of enlightenment, mind of bodhicitta, although it's difficult because we need to tackle with the egoistic mind, with the self-centered mind. Although it's tough, but these challenges will not discourage those wise people, because once we have the bodhicitta, that bodhicitta will lead us in fortunate life to fortunate life, eventually to enlightenment. And this is very, very beautiful lines. Trước khi chúng ta bắt đầu đọc bài kệ cầu nguyện thì có một vài dòng ngắn thầy muốn trích dẫn từ Ngài Đại Tịch Thiên Shantideva của hành Bồ Tát Hạnh.
Ngài Đại Tịch Thiên Shantideva là một vị đại sư người Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 hay thứ 7. Ngài đã viết nhiều quyển hay, và trong đó có 2 quyển vẫn còn tồn tại đến ngày nay và đã được chuyển dịch sang tiếng Tây Tạng cũng như qua tiếng Anh. Thầy không có chắc chắn là có chuyển dịch qua tiếng Việt hay chưa, nhưng mà bài kinh kệ này rất là phổ biến. Thì trong đây có 3 dòng mà thầy muốn trích dẫn. Dòng đầu nói rằng là qua cởi con ngựa của Bồ Đề Tâm, thì những người sẽ đi từ những cái cõi may mắn đến những cái cõi may mắn hơn, những cái cõi cao hơn. Và cái dòng cuối nói rằng là những người có trí sẽ không bao giờ nản lòng. Ý nghĩa ở đây nói rằng là những người có trí, những người có cái sự suy nghĩ, có cái trí tuệ, có khả năng để hiểu rằng những cái dòng chữ này và không có chán nản, không có nản lòng khi mà mình tu tập Bồ Đề Tâm. Bởi vì mặc dù rất là khó để mà chúng ta rèn luyện tâm, để mà chuyển hóa tâm của mình để đạt được cái Bồ Đề Tâm cao hơn, mặc dù nó rất là khó khăn, nó rất là gian nan, nhưng mà những người có trí không có nản lòng, bởi vì họ biết được rằng, hay chúng ta biết được rằng, một khi mà chúng ta đạt được Bồ Đề Tâm thì nó sẽ dẫn cho chúng ta đi từ cái cõi may mắn đến cái trạng thái may mắn, đến cái cõi hay cái trạng thái may mắn hơn, và cuối cùng sẽ đưa chúng ta đến sự giác ngộ. Oh yeah. So it is very, very helpful to ourselves. Really, gradually, but continuously, train our mind, transform our current mind into the altruistic awakened mind which is thinking concerning well-beings of all living beings, not just me, not just my family. Of course, me and my family, my friends, well-beings are very, very important. But we have the capacity. If we train our mind, we have the capacity able to think more than just me and my friends, my families, my loved ones. And in fact, if we train our mind, current mind, to able to able to think well-beings of all living creatures, that include ourselves, our loved ones, our friends. When we say, all living beings, training our mind to be able to think well-beings, all living beings, we are not excluding ourselves, our loved ones, our friends. We are not excluding. We are within that. One of my teachers give very, very nice analogies. And the analogy is this: the farmers, those farmers who grow wheats, barleys, when they at the springtime, when they sow the seed, plow the field, sow the barley seed, wheat seed, whatever, seeds, they are thinking to have a good harvest of barley or wheat or rice. But when they have a good, barley at the harvest, when they have a good barley and a good, what you call the wheat, whatever, they also have very good, what you call the grass, the stalk, where the weeds are grown.
so they can feed to the animals too. So that is analogy is very, I still remember that very, very vividly. Though, you know, at the what you call the spring, the main purpose is to have a good harvest of weeds, but at the same time, at the harvest time, they will also have a very good grass to feed their animals. That is the thing. When we train our mind for the sake of all living beings, our own well-being and our loved ones' well-being will come with that. That those are not excluded. But because of language and because of our strong self-centered mind, egoistic mind, as soon as we say well-beings of others, we immediately feel ourselves, well-beings of ourselves are excluded. That is mistake. That's a mistake. Our own well-beings are not excluded when we train our mind to work for the sake of all living beings. In fact, if we train in that way, thinking, concerning, working for the well-beings of all living beings, that's the wise way to benefit to ourselves, our loved ones, our friends. If we think only my well-being, my loved ones' well-being, my friends' well-being, and the rest, other well-beings of others are excluded, that's a not wise way to how to take care of ourselves. So that is really something important. That's why these Shantidevas, that those 3 lines are very beautiful, very, very beautiful, very nicely, illustrated, like riding a horse, and that horse takes you from fortunate life to fortunate life, eventually to enlightenment. That's a beautiful analogies, So that is here, and we should train bit by bit, day by day. Be mindful what we say, what we think, how we act. Be mindful not to harm deliberately to others. If there are possibility to help others. And that training gradually will make big impact in our mind. And that way, if we manage to spend our lives with that mind, day by day by day by day, when last day comes, definitely going to come. When that last day comes, last day of this life comes, we will not feel regret. We will not feel regret. Instead, we will feel joy. I have spent this life with a meaning. And that is what here, this Dene Deordoa saying, go from joyful life to joyful life, or fortunate life to the fortunate life. If we are able to live this life with that kind of mind, bodhicitta, then really, what you call that, definitely there will be another next life will be a fortunate life. Đều giúp ích cho chúng ta là chúng ta phải làm từ từ, tu tập từ từ
nhưng mà phải có cái sự liên tục, tiếp tục để mà rèn luyện tâm của mình, để mà chuyển hóa tâm của mình thành một tâm tỉnh thức vị tha và có những mối quan tâm đến tất cả chúng sinh hữu tình. Chúng ta không nên chỉ bận tâm đến cho bản thân của mình hay là gia đình của mình. Lẽ dĩ nhiên quan tâm đến bản thân của mình và gia đình của mình, điều này rất là quan trọng. Tuy nhiên chúng ta có cái khả năng để dung chứa, để rèn luyện tâm của chúng ta hơn nữa, hơn là chỉ bận tâm cho chúng ta và gia đình chúng ta. Thật sự là chúng ta có thể luyện tâm để mà bận tâm cho cái sự tất cả chúng sinh hữu tình, mà trong đó khi chúng ta nói đến từ tất cả chúng sinh hữu tình là trong đó có bao gồm của bản thân của mình và những người thân thương của mình. Chúng ta không có loại trừ bản thân của mình hay những người thương của mình khi chúng ta nói đến tất cả chúng sinh. Chúng ta là một có ở trong số đó. Một trong những vị thầy của thầy đã đưa ra một cái ví dụ, một cái tương tự rất là hay. Thì khi mà gặt hái, gieo lúa, lúa mì, lúa mạch hay là vân vân, thì để có một cái mùa màng tốt đẹp thì thường thì cỏ nó cũng được mọc lên, và như vậy chúng ta cũng có nhiều cỏ để mà cho những cái con thú nó cũng ăn. Thành ra chỉ là một cái để gieo hạt, gieo lúa, nhưng mà chúng ta cũng có cỏ để cho những cái con thú vật ăn. Và như vậy khi chúng ta rèn luyện tâm của mình vì lợi ích của tất cả chúng sinh, thì trong đó có cả chúng ta, có cả những người thân của chúng ta. Tuy nhiên thì chúng ta cái tâm của chúng ta, cái đầu óc chúng ta không nghĩ như vậy. Chúng ta có cái tự ngã. Khi chúng ta nghĩ vì lợi ích tất cả chúng sinh thì chúng ta nghĩ là chắc là không có lợi ích cho bản thân của mình, bản thân của mình bị loại trừ. Đây là cái sự sai lầm. Cái sự bận tâm cho bản thân của mình cũng được bao gồm trong đó. Thật sự ra nếu chúng ta làm, chúng ta thực hiện, chúng ta bận tâm đến cho tất cả chúng sinh hữu tình, đây là một phương cách rất là thông minh, rất là có trí để mà đem lại cho lợi lạc của chính bản thân và những người thân thương của chúng ta. Nếu một mặt khác chúng ta chỉ nghĩ cho bản thân chúng ta, cho gia đình chúng ta, đây không phải là phương cách của một người có trí hay một cái phương cách mà hay để mà bận tâm cho chúng ta. Đó là lý do tại sao Ngài Đại Tịch Thiên đã minh họa một cách rất là nên thơ, rất là hay để diễn tả, là để cởi lên con ngựa của Bồ Đề Tâm. Thì sẽ đi từ một cái kiếp sống may mắn này đến cái kiếp sống may mắn kế tiếp, và cuối cùng sẽ đi đến đạt được đến sự giác ngộ. Đó là lý do tại sao mà tất cả những hoạt động mà chúng ta làm hàng ngày, khi chúng ta nghe pháp, chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói, chúng ta hành động, chúng ta đều nên rèn luyện tâm của mình. Và từ từ thì nó sẽ ảnh hưởng to lớn đến cái sự suy nghĩ, đến những hành động của chúng ta. Và khi đến cái ngày cuối của cuộc đời của mình thì chúng ta sẽ không cảm thấy hối hận. Thay vì đó chúng ta sẽ cảm thấy những niềm vui vì chính bản thân của mình đã có một cái cuộc sống, có một kiếp sống có nhiều đầy ý nghĩa. Và như vậy chúng ta có thể đi từ một cái kiếp sống may mắn này đến một kiếp sống may mắn kế tiếp. Và nếu mà chúng ta có cái khả năng để mà hướng dẫn cái tâm của mình, cái tâm Bồ Đề, rèn luyện tâm Bồ Đề của mình, thì chắc chắn rằng cái kiếp sống tới chúng ta sẽ có một kiếp sống may mắn. Oh, yeah. So now our text that we are reading, we covered, we finished page 3, not completely, but page 3 from the bottom, the third line which starts saying, to come with the power of miracles in great compassion before me. We finished reading up to there.
Và bây giờ trong bài kệ chính mà chúng ta đang nghe là ở trang 3, và chúng ta đã hoàn tất đến trang 3 đến gần cái cuối. Chúng ta đến cái dòng thứ 3 kế cuối là bằng năng lực kỳ diệu với lòng đại bi xin thị hiện nơi đây. So far, in terms of the meditation, if we say to meditate, what we have is two important points to be meditated on. The first point is in page 2. Page 2, from the beginning of the page 2, not the first line, from the second line, which saying, all knowledge of the great and wrong covered by layers of ignorance. From that line to in the third page, to third page, the second line, first line, devotion as with devotion, third page, first line, devotion as witnesses to the yearning of my mind. So up to there is 1 point. So in other words, page 2, not the first line, the second line which saying all knowledge. From there to the third page, first line, devotion as witnesses to the yearnings of the mind, my mind. So up to here is one important meditation. What is that meditation? That meditation is very much reflecting upon or contemplating the nature of our unenlightened existence. That is what really the main meaning. In other words, as I mentioned when we were going through these lines are really Jesongkhapa explaining the Buddha's first teachings, the Four Noble Truths. Within the Four Noble Truths, the first two Noble Truths are explained relatively detailed in these lines, and that is that the meaning of these lines should be meditated or reflect on in relation to our own current existence. That is the first sort of important point to be meditated on. Và như vậy thì chúng ta bắt đầu để mà thiền quán. Nếu mà chúng ta nói đến sự thiền quán ở đây thì có 2 điểm quan trọng để chúng ta thiền quán. Thứ nhất là điểm thứ nhất là nó sẽ có 8 câu kệ. Quý vị bắt đầu bằng dòng kệ thứ nhì của trang 2 đến dòng kệ thứ nhất của trang 3. Thì ở đây bằng dòng kệ thứ nhì của trang 2 là toàn bộ tri thức phân biệt đúng và sai bị lớp vô minh che phủ. Đến dòng thứ nhất của trang 3 là nhân chứng cho những khát khao trong tâm con. Thì ở 8 dòng kệ này là nói về một điểm chính thứ nhất để chúng ta thiền quán. Đó là chúng ta thiền quán về sự tư duy, ngẫm nghĩ đến cái trạng thái hay là cái sự tồn tại chưa giác ngộ của mình. Như thầy có giảng qua quý vị trong những lần trước, khi chúng ta qua 8 câu kệ này là nói về Đức Phật. Khi lần chuyển Pháp Luân đầu tiên, Đức Phật đã giảng về tứ diệu đế, và 8 dòng kệ này là nói đến 2 diệu đế. Thứ nhất đó là khổ đế và tập đế, hay là sự khổ và nguyên nhân của sự khổ, thì đã được giải thích một cách cặn kẽ trong 8 dòng kệ này. Và như vậy là để cho chúng ta thiền quán, để cho chúng suy gẫm về cái trạng thái hiện tại của chúng ta, đó là trạng thái tồn tại chưa giác ngộ. So then the second
important point is more like a visualization. Visualizing, at the center Buddha Amitabha, on his own right, the Avalokiteshvara, Bodhisattva Avalokiteshvara, on his left, Bodhisattva Vajrapani, and they are surrounded by all the Buddhas and Bodhisattvas, Buddhas and Bodhisattvas, visualizing that, and then asking them, requesting them, as you have promised, to, protect us. Therefore, we would like to invite you, in front of us, and come, with your great compassion, as like the analogies, those big birds, those big birds fly very fast, suddenly occur in the space without any difficulties. So this is the second part, which starting from the page 3, the second line, which is saying, Amitabha, guide and sole friends of the deprived. Then it ends the same page from the bottom, third line, to come with the power of miracles in the great compassion before me. So that is the second sort of point to be meditated on, or you can say this is more like a visualizing, familiarizing ourselves, invoking in front of us these three figures, Buddha Amitabha, Bodhisattva Chenrezig, Bodhisattva Vajrapani, surrounded by all those great Buddhas and Bodhisattvas, imagining they are in front of us, and to invoke them, to invite them in front of us, imagining they are fully present in front of us. And that is the second meditation. Và điểm quan trọng thứ nhì là về phần quán tưởng. Bắt đầu ở trang thứ 3, dòng kệ thứ nhì cho đến dòng kệ thứ 7 là chúng ta quán tưởng Đức Phật A Di Đà ở chính giữa, bên phải của ngài là Đức Quan Thế Âm, bên trái của ngài là Đức Kim Cang Thụ, và các ngài được vây quanh bởi chư Phật, rất là nhiều chư Phật và chư Bồ Tát. Và kế đó chúng ta thỉnh cầu các ngài là như là các vị đã hứa để mà bảo hộ, bảo vệ cho chúng con. Và do đó chúng con xin thỉnh cầu chư vị đã đến đây ở trước mặt chúng con, và với lòng đại bi, cũng giống như là con chim lớn, con diều hâu mà xà xuống, không có một cái sự khó khăn nào. Và như vậy từ dòng thứ 2 đến dòng thứ 7 của trang 3, đây là phần chúng ta quán tưởng, hay là phần chúng ta làm quen thuộc với mình cái sự quán tưởng của 3 vị Phật, của Đức A Di Đà, Đức Quan Thế Âm, Đức Kim Cang Thụ, vây quanh bởi chư Phật và chư Bồ Tát. Và chúng ta quán tưởng, thỉnh mời các chư vị đến đây trước mặt chúng ta. Và đây là điểm để mà chúng ta quán tưởng hay là thiền quán thứ nhì. Yeah. So when we invoke these three great figures, then now today's our reading is now when we invite, after inviting these three figures and all the Buddhas and Bodhisattvas in front of us, now what we are asking them, or what we are thinking, contemplating in front of them, and that is what our today's reading starts. And from here, in Tibetan writing is not in a verse form, it is in a loose sentence. And now here it is really something important. Although, the coming
meaning coming, some of the meanings are saying at the time of the death, when we face, moving from this life to the next life. During that, what you call the time, in that process, in the process of moving from this life to the next life, in that, quite often the term is used, intermediate state, pardo. Pardo, intermediate state, in the sense this life is now, stopped. In the sense our consciousness, all the gross consciousnesses are dissolved, and subtle consciousness, the subtlest clear-light mind, moved, leave from this body to the next. And that is the intermediate state, Pato. So that junction, that kind of, junction, or that kind of process, during that process, what we like to have, what we like to see, what we like to happen. And this is what coming, some of the coming lines are in, mainly focused in that period. But make that happen. The lines, the meaning of the lines that we are going to read, make that happen at the time of the transition from this life to the next life. The prayer that we are going to make that happen. It is not only during that period, but most important is during the, while we are fully capable, like right here and now. While we are in our body and minds are both fully capable, during that period, we need to train. We need to train. If we train during that period, then there is a high possibility at the time of that transition, moving from this life to the next life, we may be able to do as the prayer says. If we do not train while we are fully capable life in right here and now, then the hoping at the time of the transition, miracle may happen. That is very, very unlikely. Unlikely. We may hope, but we may hope to pray that happen, but very difficult. But if we train while we are in a capable, mentally, physically, in a capable state, if we train our mind, like I mentioned earlier, bodhicitta, refuge, loving kindness, great compassion. If we train our mind while we are in a fully capable state, physically and mentally, and act in those mental states, then there is a high possibility at the transition time, moving from this life to the next life, at the transition time may happen as the prayer that we are going to read now may going to happen, high possibility may going to happen. Và khi chúng ta thỉnh cầu ba vị đã đến trước mặt chúng ta, và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đọc những cái dòng kệ kế tiếp sau khi chúng ta thỉnh mời các vị đến, và chúng ta thỉnh cầu các vị. Và từ đây những cái dòng chữ quý vị đọc nó sẽ không còn trong cái thể loại của cái văn thơ nữa, mà là cái thể viết của cái tự do. Mặc dù cái ý nghĩa ở đây chúng ta nói đến là ở thời điểm chết, ở thời điểm mà chúng ta phải gặp phải là đang chuyển tiếp
từ cái kiếp sống này đến cái kiếp sống kế tiếp. Và trong cái tiến trình để mà chúng ta chuyển tiếp từ cái kiếp này đến kiếp tới, thì từ ngữ tiếng Tây Tạng gọi bằng chữ là Bardo. Thì cái chữ Bardo này chúng ta tạm dịch là cái trạng thái trung ấm ở chính giữa, trạng thái chính giữa. Khi mà cái kiếp sống này nó chấm dứt, khi tất cả những cái tâm thức thô mà nó tan biến đi, nó hòa biến đi, chấm dứt, và khi chỉ còn những cái tâm thức vi tế mà nó rời cái thân thể của chúng ta để đi đến cái kiếp tế tới, thì cái trạng thái đó chúng ta gọi là trạng thái trung ấm, hay thân trung ấm, hay trạng thái Bardo. Thì ở giữa cái cái sự chuyển tiếp này, đây là những cái dòng kệ chúng ta sắp sửa đọc là ở cái sự chuyển tiếp này. Nhưng mà chúng ta không nên chỉ trì tụng khi mà chúng ta đang ở trong trạng thái chuyển tiếp, khi chúng ta đang sắp sửa chết, chuyển tiếp từ cái kiếp sống này đến kiếp sống tới. Nhưng mà khi mà chúng ta đang còn có khả năng, đầy đủ khả năng để mà tu tập, thì chúng ta nên tu tập ở đây và ngay bây giờ. Chúng ta cần phải luyện tâm của mình. Bởi vì nếu mà chúng ta luyện tâm của mình khi mà chúng ta đang sắp sửa chết, thì chúng ta có thể chỉ có khả năng để trì tụng như là một cái bài kệ cầu nguyện. Nhưng mà nếu chúng ta không rèn luyện tâm, tu tập từ bây giờ, mà chúng ta lại hy vọng có một cái sự kỳ diệu nào đó nó sẽ xảy đến cho chúng ta khi mà cái giai đoạn chuyển tiếp của chúng ta qua thân trung ấm, thì cái điều này nó khó mà có thể sẽ xảy ra. Chúng ta có thể hy vọng là nó sẽ xảy ra, nhưng mà cái điều này nó khó khăn, rất là khó khăn. Bởi vì như vậy thì bây giờ thì chúng ta rèn luyện tâm của chúng mình như là quy y nơi Tam Bảo, như là khai triển Bồ Đề tâm, tâm vị tha, như là lòng từ, lòng bi, vân vân. Thì kế đó, khi ở giai đoạn chuyển tiếp từ cái kiếp sống này qua kiếp sống kế tiếp, thì có cái điều khả dĩ, điều để mà chúng ta trong cái giai đoạn đó thì nó sẽ thật sự xảy ra. So now I'm going to read first in Tibetan few lines, then briefly to give some meaning, but the lines are very, very clear. Dadan shenji tusumdan dewe tsongni ki yazonam chochikdo dambe tula tene dachiwe tu nyevar neba na demba oba to neba segi tu nila sopa kordi korwa ngusumdo tongshin te se yawa kordan jeba la mikwe rabdo teba chapo jede. So this first 4 lines. So as it says in English, now we have invited or invoked those 3, the figures, Buddha Amitabha and Charesic, Bodhisattva Charesic and Bodhisattva Vajrapani. And in front of them, what we are saying here is, by the force or by the power of, mind and all the others, virtues that we have created in the past, present, and the future. Forces of those virtues. So in the virtues, they are here in English, in lines, twin accumulation, immense twin accumulation. Twin, I think in Tibetan is called Tsok Nyi. That is talking about, 2 kinds of virtues, 2 types of virtues. One virtue very much related to the wisdom, and another virtue very much related to the compassion, great compassion. In Tibetan, the two virtues are called Yishigi Tsok, the virtues that are created
accumulated, if we use that term. Accumulation is not a very nice term, but so for the time being we'll use that. Virtues that are gathered by the wisdom practice is called, wisdom, the sometimes translate different, the merit or the virtues from the wisdom. Then sonam jitso, virtues from the merit. Merit in the sense, the virtues that we have created out of compassion, out of loving kindness, such as generosity, ethics, patience. These are the very much, out of these, the activities are the virtues, or sometimes called accumulate merit, or merit, accumulation of merit. So accumulation of spiritual merit stored in the, these are the not very, sometimes, when you hear the words accumulation, store, they are very very much materialistic, what you call the sense. There is a possibility to have grasping on that. When you store something, then anyway, so have those, stored by the others and myself, one's own virtues and the virtues of others, past, present. This is talking about the time, past, present, and future. I pray that when death draws near, so this is the what now the time, at the time of the death, at the time of my subtle consciousness starting to depart from this body to the next. That time, force or the powers of the wholesome virtues that I have created and created by others. And what we are requesting there is be able to see, have the visions by the power of those virtues, have the visions of Buddha-Amitabha, Chenrezig, Avalokiteshvara, and the Vajrapani, and surrounded by all the other great spirituals, be seen. May I able to see, may I able to have a vision of these, the great beings at the time, near time to depart my consciousness from this life to next life, by the power of minds and myself and others, power of the virtues. So that is the what here we are really training our mind. Và kế tiếp thì chúng ta nghe 4 dòng kệ, thì bằng 2 câu cuối cùng của trang thứ 3 và 2 dòng thứ nhất của trang thứ 4. Và những dòng kệ này nói rằng qua năng lực của 2 sự tích lũy mênh mông của con và những người khác trong quá khứ, hiện tại, vị lai, khi sự chết cận kề, con xin khấn nguyện rằng con xin được thấy trước mặt là đấng chỉ đường A Di Đà Phật, hai vị đệ tử chính và chư thánh chúng. Và những cái lời này bây giờ thì là chúng ta thỉnh mời 3 chư vị đến, và trước mặt các vị chúng ta nói rằng là qua năng lực của những cái sự thiện đức, những công đức mà của con và những người khác đã tạo ra trong quá khứ, trong hiện tại và tương lai. Chúng ta dùng chữ ở đây như quý vị thấy, tiếng Anh là twin accumulation, tiếng Tây Tạng là sóc nhì. Thì đây là chúng ta nói đến 2 cái sự tích lũy, từ tích lũy về mà có liên quan đến trí tuệ,
và sự tích lũy có liên quan đến lòng từ bi. Thì trong tiếng Tây Tạng, Yeshe Ji Stok, thì Yeshe ở đây là trí tuệ, thì cái sự tích lũy về trí tuệ, những cái gì chúng ta tu tập về trí tuệ thì có cái công đức của sự tích lũy đó. Và thứ nhì là chúng ta nói đức Sonam Ji Stok, thì Sonam ở đây là những công đức. Công đức từ đâu đến? Công đức từ qua vì lòng từ bi, những cái tình thương mà đến qua chúng ta tu tập hạnh bố thí, hạnh nhẫn nhục, vân vân. Thì ở trong tiếng mà chúng ta đã tích lũy được, từ trong tiếng Anh thầy có nhắc đến là nói đến, mà những này nói là store by others and myself. Thì chữ store ở tiếng Tây Tạng ở đây là nói là như là cái sự chứa đựng. Thì thầy nói thường thường nếu mà chúng ta nói là cái chữ chứa đựng, trong cái chứa vào thì nó có mang cái tính chất nó hơi là có cái sự dính chấp, có bám chấp, nhưng mà chúng ta nói rằng đây là sự tích lũy của con và những người khác. Và qua những cái thiện hành như vậy, qua những công đức như vậy, con xin cầu nguyện rằng khi ở thời điểm chết, khi mà cái thần thức, mà cái tâm thức vi tế nhất mà nó rời cái thân thể của mình đi qua kiếp khác, thì những cái công đức mà tích lũy qua con và những người khác thì xin cho con được thấy được cái trước mắt của mình là Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm và Đức Kim Cang Thụ và tất cả những chư Phật và chư Bồ Tát khác. Xin con có thấy được tất cả cái quan cảnh như vậy. Yeah. So now here, these two accumulations, or two, what you call the accumulations here translated, accumulation of spiritual. It is mainly referring to when we train our mind with the loving kindness, great compassion, altruism, that our minds become very, very susceptible to do the activities with these mental states. And that susceptibility, that kind of very easy to work with, with these two minds. That is the meaning of, here the term is used, merit stored, or sometimes translated accumulated. Accumulated in the sense our minds are very, very susceptible to do the virtue things. Once we do, once, twice, 3 times, 4 times, then it becomes easier and easier and easier. Eventually, doing these activities are part of ourselves, then that is what we are talking about. There's a merit. There's a virtue, merit in ourselves. And also the virtues, wholesome, that we do with the wisdom, understanding of impermanence, wisdom, understanding of emptiness. And through those understanding wisdoms, when we act, when we live our life with those, then again, we will have our way of life will be very, 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 very susceptible with those meaning of those, our understanding of nature of impermanence, nature of dukkha, suffering, nature of emptiness. Then that is the meaning of, we have accumulated wisdom, accumulation of wisdom. It is not something we have accumulated and stored somewhere in space. Then when we move from one life to another life, we can take them with us like some kind of, a storage that we store our things. Not in that way. It is very much ourselves
all our way of life, our mental states very much become part of these. That is the meaning of storage. Or here use the term store. Và khi chúng ta nói đến hai sự tích lũy, chủ yếu chúng ta nói đến sự tích lũy về trí tuệ và chúng ta nói đến sự tích lũy về công đức, hay ở đây nói đến là lòng từ bi. Khi chúng ta rèn luyện tâm của mình, có một cái tâm từ bi, có tâm vị tha, thì chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi những cái tâm này khi chúng ta thực hiện bất kỳ những hoạt động nào mà cái tâm ý của chúng ta có trong đó có cái chứa đựng lòng từ, lòng bi, lòng vị tha. Và cái từ store hay là cái sự chứa đựng, hay cái bây giờ chúng ta cũng có thể nói đến từ accumulate, hay cái sự tích lũy. Thì chúng ta tích lũy ở đó, chúng ta chứa đựng ở đâu? Là ở trong tâm của chúng mình, của chính của bản thân mình. Khi chúng ta tích lũy về trí tuệ thì chúng ta cũng nói là chúng ta cái sự hiểu về trí tuệ. Hiểu ở đây là chúng ta hiểu về sự khổ, hiểu về tánh không, hiểu về sự vô thường, vân vân. Thì tâm của chúng ta cũng dễ mà bị ảnh hưởng bởi cái sự hiểu biết này. Và ở đây chúng ta không nói đến những cái sự tích lũy nào đó ở bên ngoài, rồi chúng ta chứa đựng ở một cái chỗ nơi nào đó ở trên không gian, và khi ở thời điểm chết mà chúng ta di chuyển từ cái cuộc kiếp sống này đến kiếp sống mới tới, thì chúng ta lấy ra như là từ một cái nhà chứa đựng ở đâu đó mà chúng ta dùng. Không phải như vậy, mà chúng ta đang nói ở đây là chúng ta rèn luyện tâm của mình. Thì hai cái tâm này, hai cái sự tích lũy về trí tuệ cũng như về lòng từ bi này, nó sẽ trở thành một phần của chúng ta. Oh yeah. So we'll leave it here. So today we finished just having the vision of Buddha Amitabha and Chenrezig and Vajrapani at the time of our departure from this life to next life, and having the vision due to our, what you call the spiritual merits. Due to those spiritual merits, we have those visions at the time of our death and have a clear, vivid vision. So we'll leave it at that. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và hôm nay về phần quán tưởng, chúng ta vừa mới quán tưởng đến những cái quan cảnh là có Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm và Đức Kim Cang Thụ ở thời điểm chết, khi ở thời điểm chúng ta chuyển tiếp từ cái kiếp sống này đến kiếp sống tới, và chúng ta quán tưởng như vậy, và chúng sẽ tiếp tục vào kỳ tới. Oh yeah. So we will say the 21 Tara prayers and the dedication. Và bây giờ chúng ta bắt đầu trì tụng tán thán 21 vị hóa thân Đức Độ Mẫu. Quý vị có thể nhìn trên màn ảnh, hay quý vị cũng có thể mở quyển kinh Tara của mình ở trang 50. Om je tse ma pa ma do ma la cha se lo cha ze do ma nyu ma pa mo chen ne ke je lo da cha ma je den sum gun chu ji she je ka sa che wa ne ne jo ma cha ze dong ge da wa gun do kan wa je ne zai ve she ma pa ma dong da so ba na ma je rab do che ve ra ba ra anze seng chone je je me chane na ra je ba zun du ka do she wa sa ba sam de ju chan ze de xin she be zo do ta ye na ba ra ja wa che ma le pa ro jin ba to be ja ve se ji xin du de chan ze do da ra hong ye ge de da cho da na ba ka Jide Dombo Shabji Nende
Đưa ba mẹ ba gu ba niệm Chang dê gia jê mẹ la chang ba Nông la na so wan chu chê Dòng bò rong la chê sa na ma da Nê jun so jê du nê tê Chang dê jê jê cha tang pê jê Pa ru chu gu rab du jom Ye gu yin jang shab jê nê dê Mẹ ba ra chu ba shin do ba ra Chang dê du rê jê ba chen bo Dê jê pa o na ba ra jom Chu jê shen nê chong nê dên dê Chao tham jê ma lü sơ Chang dê gun do sum dê cha jê Se me to ga na ba ra jê Ma lü cho jê ko lo jê bê Rang jê wé jê son ma chö Chang dê rab do ga wa jê bê Wo jê wé jê chen wa bê Xie pa rab xie du da ra yê Dê dang jê dên wang du zê Chang dê sa xì dong nê cho na ma Tam jê gu ba nê ma nê Cho nê ye wa yi ge hong ge Pong pa tam jê na ba ra zhê Chang dê da wé dong bo o jê Yen pa tam jê shen do ba ra Bè bè dê nê wé ba nê Da ba ra shen do wé rè wé zê Chang dê ge bè tam ma mê da Ba ra wé chen wé wé nê nê Ye jiang yun gu mu gu ne go ge Da ye pong ne na ba ra chong Chang zhe sa xi ngui la cha ge Te ji nu ji shab ji dong Chong ni jen zhe yi ge hong ge Ren ba dong bu nam ne ge Chang zhe den ma gen ma xie ma Nyang en de xin ju ni So wa om da yang da den den Di ba chen bo jo ba ni Chang zhe gu ne go ra wa ga we Chai lu ne na ba ra ke Ye ge ju bu nga ne gu be Di ba hong ne zhong ma ni Chang zhe du re sham ne da be Hong ge na be sa be ni Re ra men da ra dan be che Jik den sum na ye wa ni Chang zhe la ye zo ye na be Re da da jen cha na na Da ra ni ju pe je ye ke Du na ma lu pa ne se Chang zhe la ye zo na me je po Da da ne am ji den Gu ne guo jia gao wa ji ge Zhe da me la nian ba se Chang zhe ni ma da wa ji ge Jin ni bo la we re wa se Ha ra ni ju du da ra ye Xin du ta gu ren ne se Chang zhe ti ni sum nam gu be Xi yue tu da yang da den De da ro la ni jun so nam Jiang ba du re rab zhou ni Za we nga ji de ba de da Chang zhe wa ne ni shu ca ji Dedications Ka re ra we ko re shen ka ma de Pen dang de wa ma lu zhong we ne Chen re se wa ten zhen jia so yi Sha be se de fa du ten ju ru che Chang ju sem cho ren po che Ma je pa na ma je ju ru che Je ba nyang ba me ba Kong ne kong du pe wa ra sho Oh yeah. Thank you. Chúc chế nâng nghìn bộ chế là. So Tôi che. Tu chi chè Thank you, Rinpoche. Nâng nghìn bộ chế là. Tu chi chè Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa. Dạ, cảm I Thank will you, see Lisa. you next Saturday, and Yes. have a good weekend. And I hope the heat wave will not last that very long. And yeah, thank you. Thank you very much. Oh yeah. Good night, Rinpoche.